So it's open here and it closes here. Wannan wick ɗin shine highest point ɗin da ya je. Tukunna seller suka ƙara dragging nashi ƙasa. Nan shine highest point ɗin da ya je. Tukunna baya suka ƙara pushing nashi sama. So this is invalid breakout structure. Why? Because ga point da ya faru in 12 days. Abu ne da yawa. In za ka koma lower time frame anan za ka ga the candle will be matched. So mutane za su iya zuwa nan sai za su nemi trading opportunities, which is not. Na san za ka yi mamaki. Dan dai na faɗa maka cewa akwai valid breakout structures da kuma invalid breakout structures. Yes, akwai breakout structures ɗin da suke counting, sannan akwai wa'inda ba su counting. Na san da yawa daga cikinku wannan ne karo na farko da kasancewa akwai valid and invalid breakout structures. Duk da ka daɗe kana trading for long. So abin da muke a channel ɗin nan kenan. Magana akan abubuwan da yawancin mutane na san ba lallai sun sani ba. By the way, sunana B, and a wannan channel ɗin muna magana akan duk wani abu da ya shafi cryptocurrencies. So yana da kyau kai subscribing da wannan channel ɗin and turn that notification button to stay updated. A previous video namu na yi magana akan SMC strategy, inda na muku bayani akan SMC strategy da yadda smart money traders suke trading against retail traders. Sannan na faɗa muku dalilin da yasa nake faɗa muku wannan saboda ku yi preventing kanku daga smart money traps. So yana da kyau ka kalli first video din saboda wannan continuation nashi ne domin ka fahimci classes ɗin namu da kyau. Previously mun yi magana akan breakout structure, kuma if you can remember I told you that breakout structure is more like this. Let's say a lokacin the market ya breaking previous high shine breakout structure. For example, I told you that. Just give me a second, let me mark this. Alright, previously I told you that if this is our low, this is going to be our high. This is our low, this is going to be our high. This is higher than this high, shi yasa muka kira shi da higher highs, saboda is higher than this high. Sannan this is higher than this low, shi yasa muka kira shi da higher low, saboda is higher than this low. Wannan mun kira shi da higher high saboda is higher than this high. Ga dai shi high ne amma ya fi wannan sama, shi yasa aka kira shi da higher high. Wannan kuma higher low saboda shi ma low ne amma kuma it's higher than this previous low. Likewise this is higher than this previous low. So abin da ake kira da breakout structure shine a lokacin da market ya zo breaking previous high. Yanzu ga dai shi wannan higher high ne. So a lokacin da market ya zo clearly kana kallo ya tafi ya yi breaking wannan higher high din. Shine abin da ake kira ga mene breakout structure. Kuma na faɗa muku ana rubuta shi as BOS. Short form na breakout structure kenan. Likewise nan ya zo ya breaking this high, shi yasa aka rubuta shi aka sa shi as breakout structure. Ya yi breaking previous high. That's a lokacin da kasuwa yake tafiya sama. In kuma kasuwa yana tafiya a ƙasa like this, clearly mun san cewa this is downtrend. This is uptrend clearly. Mun san cewa this was going up, right? Sannan clearly mun san cewa this is what? Going down. Clearly direction in kasuwan is what? Is going down. So idan dai za mu yi makin wannan the same as this,
Just give me a second. So the previous class by you marking by, and I've got some questions. That's why I'm marking it now. This point and this point. All right. Clearly, this is what our high, right? And this is our low. This is lower than this high. Shi yasa ake muka kira shi da mene? Lower high. Because it's lower than this high. Wannan kuma clearly kana ganin shi is lower than the previous low. Shi yasa muka kira shi da mene? Lower low. This is lower high saboda it is lower than the previous low. Wannan kuma than the previous high. Sorry, wannan kuma lower low saboda is lower than the previous low. This is going to be what? Lower high. That's for the downtrend market. Shi kuma inda muke samun a break of structure to the downside shine a lokacin da market is breaking previous lower low. For example, you see this. Yeah, breaking previous, got points in the low in Wick previously, market is breaking nashi. So here we have what? Our break of structure when the market is going down. Shi muka kira break of structure to the downside. Here is our break of structure. And here is also what? Our break of structure. That's when the market is going down. Clearly, Musani. So, it is a little bit different than the Harkana Kalan chart. A little bit different. Let's look at the chart and see something. It's a little bit different. Let me take this to red and green. It is a little bit different. All right. Mind you, this is trading view. Zan yi reviewing nashi in our next video da inda za ku setting nashi up. So akwai abin da muke kira time frame. This da yake nan sama shi ake kira time frame. Nan muna da monthly, weekly, daily, 4 hours, 2 hours, 1 hour, 30 minutes and the rest. Abin da yake magana anan shine in ka sa shi a daily time frame yana indicating duk wani candle, duk candle guda daya yana indicating ko yana replacing kwana daya. Ya bude ya rufe in 1 day. Likewise in ka sa shi a 2 hours yana magana akan duk wani candle is representing 2 hours. Duk abin da ya faru a candle din happens in 2 hours. Likewise in ka sa shi a 5 minutes. So in misali candle namu yana nan a daily time frame yana maganin cewa duk wani abu da ya faru ne a kwana daya. Like this is today sabida yau bai kare ba. This is yesterday. As you can see the date, this is the day before yesterday. Kunga today is 5th September. Wannan jiya 4th, wannan 3rd. Abin da yake magana akai kenan daily. Sannan another thing is shi wannan candles in kuka lura akwai shi a green and red. Green yana representing buy. Sell kuma yana representing, red candle yana representing sell. Though you can change the color to yadda kake so, though my previous one, but na bar shi a default yadda yake for you to understand. Green candle yana representing buy candle. Red candle yana representing sell. Sannan shi red candle din nan rami amfani da previously. Red candle din nan yana magana akan this, let's say this. Wannan shine inda ya bude. Ya bude a nan. Ya bude daga nan. Sannan kuma yana nuna mana cewa ya rufe ga points da ya rufe nan. Selling candle yana budewa daga sama ya rufe daga ƙasa. Wannan points din kuma wannan dogon stick din da kuke gani shi ake kira da wick. Ake kiran shi. Sama ma muna da wick. Ana kiran shi da
wick. I told you that daily candle, sell candle yana budewa daga sama, kamar gashi nan da na muku indicating anan, ya bude sannan ya rufe daga nan lokacin da ya rufe kenan. Sannan kuma duka wannan abin ya faru ne in one day saboda it is in daily time frame. Wannan stick on kuma da ya bari shi ake kira da wick. Abin da ya faru anan shine, kun san trading is more like wars. It's more like war between the buyers and the sellers. So wannan shine lowest point in da sellers suka kawo shi. Wannan shine highest point in da aka yi pushing nashi inda buyers suka yi pushing. Da buyers suka kawo shi nan, sai sellers suka ci karfin su sai suka dragging nashi kasa. Kun sani buys tafiya sama, sell tafiya kasa. Likewise anan, point in ya zo har to the lowest point a nan inda seller suka kawo shi, sai buyers suka pushing din shi har ya kawo ya kulle a nan. That's what this wick is indicating. I don't know if you are getting it. Ga point in da ya bude, ga point in da ya rufe. Wannan wick in kuma yana indicating an yi pushing nashi sai da ya zo highest point nan tukunna sai seller suka ƙara cin karfin su suka dragging nashi ya zo nan. Likewise this, sai da aka kawo shi to the lowest point of this, shine lowest point in the market ya zo, tukunna sai buyers suka ƙara pushing nashi sai ya zo guraren nan. The same goes with buy candle. Let me use one da yake sama. Yanzu kun ga this candle is buy, right? Ga point in da ya bude. Saboda it's not sell. Sell shine ke bude daga sama. I told you this. Wannan ya bude daga nan because it's a buy candle, the green candle. And again, ya rufe daga nan. Yes. Wannan muna kiran shi da wick, like I made mention. Muna kiran shi da mene? The wick, like this. Shi ma wannan point in da ya zo, muna kiran shi da wick. It's the same bayani da ne a wancan. Ga inda market din nan ya bude, saboda it's a what? Buy candle, ba sell ba. Sell yana budewa daga sama, while buy candle yana budewa daga ƙasa. So it's open here and it closes here. Wannan wick din shine highest point in da ya je, tukunna seller suka ƙara dragging nashi ƙasa. Nan shine highest point in da ya je, tukunna buyer suka ƙara pushing nashi sama. So this shi ake kira da wick. Likewise this shi ake kira da wick, wannan dan stickin da yake bari. So valid break of structure shine a lokacin da market ya breaking with body ba with wick ba. A lokacin da kaga break of structure sannan kaga candle din ya bude ne, ya rufe, candle din ya rufe with its body ba with wick ba. In ya rufe with wick ne, it's not valid. In kuma ya rufe with body, jikin candle din, shine muke kira da valid order blocks. Bara mu duba chart mu gani, ko za mu ga examples. Alright, ga one example muna da shi. Here it is what? A break of structure. This is a what? Valid order block. Sabida kuka duba, though here is a wick, but here the buy candle, it closes with what? With body, not with wick. So this is what? A valid break of structure. Let's look for another buy break of structures. All right, here we have another break of structure, and if you can see, nan ya rufe with what? With body, not with wicks. So that means to say it's a valid break of structure. We have another break of structure here. Let's say this, for example. Here is a point, here is also a point. Amma kuka duba gabaki ɗaya nan, it does not even count. Saboda wicks ne ba body ba. So you can't mark this as what? A valid break of structure.
this? No, it's not. So we call this invalid. Why? Because bai kulle da body ba, kamar yadda na faɗa muku. Nan kuna gani I do wicks ne, ga highest point, ga point in da wannan ya buɗe, like I made mention, ya buɗe a nan ya rufe a nan, wannan duk wick ne. Likewise this ya buɗe a nan, ya buɗe a nan ya rufe a nan, ga wick shi kuma wannan ya buɗe a nan ya rufe a nan, duk nan abin da ya bari wicks ne. So we cannot count this as what? A valid breakup structure. No, it's not a valid breakup structure. So let's look for another. Yes, here is another. This is the highest point DG. Kuma it breaks the structure. Confirm a breaking structure. But we are not going to mark this as what? As a breakup structure. So this is invalid. This is invalid breakup structure. Why? Because got points in the market in yaji. Kuma ya kulle wannan kasuwan ne the wick by the body of the candle bar. So this is not valid. This other block is not valid. It's invalid other block. So let's look for more. Let's look for more. All right, here we have more breakup structures. All right, let's look at them. You see here is a breakup structure, right? It is a breakup structure. And it's what? It's valid. So with Ankunduba, body of the candle, a closing above it, but with wick bar. Here is also breakup structure, and it closes with a body. Mind you, code and cut any body then, but we do cover. As long as it is above it, then that much what? It's a breakup structure. You are not going to mark this as breakup structures. No. Adishi clearly can again. It's been going, but it's not valid. That's a mistake that some people are doing. So when you guys are marking now and then you see using in other block as someone not no, it's not. So this is in daily time frame. I'm going to lower time frame. I want to follow within this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I want to follow in 12 days. I want to do in that lower time frame and then the candle will be matched. So mutani that's is one of the trading opportunities, which is not. So this is a valid breakup structure. Here we still have another breakup structure like so. Let's say for example, someone can mark this. Yeah, can mark this as breakup structure. He will still be going down to look for more breakup structures. Let's say here, which is not valid. So it has to close with what? With body, not with wicks. So this is not valid. It's not valid at all. This is not valid. So that's how you get to find your valid and what? Your invalid breakup structures. When it closes with body, not with wicks. I hope this video help you saboda yawancin mutane suna making mistakes. Shi yasa nace bari in clarifying akan breakup structures that are valid, the breakup structures that are invalid. In our next video, inshallah, we'll go deeper on our strategy, which is SMC strategy. If you like this video, please like it, subscribe to the channel, and turn that notification button. Saboda lokacin da na uploading video ka dinga ganin shi akan lokaci.